agus fáilte a bheith eis. Ha chuma a bhí Mhoireibh le program ile san tríseo de SpeakGaelic. Agus rút a ha goharí ma, sé go bhfuil téad na happerstan is searlam ac am gaibh an dú. Sin an mháv a bheith she a yiv. The hand that gives is the one that gets. An mháv a bheith she a yiv. It's better to give than to receive, or possibly even you only get out what you put in. An mháv a bheith she a yiv. And what better way of giving than turning your hand to cooking for friends, family, or someone dear to you? Because toirt, cooking, toirt is the very tasty theme for this episode. Nach tar sin súil maha na bhís ar chlár bí. Measuring out ingredients. We doen 100 gram vloer. Calum Maclean goes in search of a traditional and often celebrated Scottish dish. And we'll learn some words and phrases to use when preparing a meal for guests. Dé chud a sin a chláir bí. Bí dá chúr sa cersca leoras an bháin. Nisha han támán cynneachach the cútegan a ha colmachrain hín agus a ha ar a bhí giúmsachach na Gaelic. Agus sví ha imar gáid fáilte a chud ar fína méar. Nisha fína mistáisiach ar córaigh ha bicin fistraí ac am seo mit the éin. Saun as a Ghearmailt a hau, get a hau nisha a fyrach an glasachú. Ha uivóracad an an leorichin agus ha coig pechtichin acad. Ha, yeah. Coig pechtichin? Gina pechtichin a hacad? So dyrach yn drasta ha dafwch gyn i acamsa agus cwtach tri hion, ma sy'n bi ffwymioch an cwni'n sy'n fflat acam. Agus, Gina hyn yw'n hore? Wel, na mwch gyn i ha Tiberius a ziri ora agus na hion ha pig acamsa agus cwtach heli is carw. Oh, ma gyririf. Agus ma'n fam i gra, sawn ys i Ghearmailt a hau, cymryd a gafw ui sa Gaelic yn tosioch? Wel, fasing gwa ma un synach, so charwm i iolach erachan yn eitche moest ranig mi alaba, ach fa mi a coed e Altlanda, agus fa mi dyrach a smyrniach ych nid a fa mi son olhaig nach bi klasich yn canon syr as jen olhaig riaf, ma sy'n fa mi smyrniach ych dyrach fiach canon sy'n bi, agus fa mi homesel a Gaelic a station. Agus, a nawn ik yn olhaig y fan i yw'n tygu Gaelic? Sawn, so rhaid mi klasich yn Gaelic an yn olhaig o bhilean, agus as station chai mi gw glasach o gus blian a foci a i enw an sio. Jen rydw siar mynd y bhlian a foci? Ha mi ysmynioch ych gyfeg cwrsich yn grama is rydw ma sy'n gwma magus tosioch can yn yw'n sych. Agus dyrach a coniach ych rydwynia ec a fel Gaelic, so dyrach yn dras sydd yn rhywun adol gwtach atos yn an yn glasach o ysryd ma sy'n, so ha sy'n gwma snog cwtioch. Ha, gyderaf. Agus, ha wy ec môr yn Ghearmailt an yn Gaelic? Fel is ac cyrson? Chaniel, ha mi ysmynioch gyfel na Ghearmailt gyma mesel e alaba, agus gyfel wy acyn an yn cwlta an yn alaba agus cwlta yn gael. A chaniel mi bwlach cyntiach di an ciangal eta na Ghearmailt agus yn gael, ha mi ysmynioch gyfel an carin colid hele, so ha ffwymniach an yn sa Ghearmailt a ha an yn Gaelic cwtioch. Agus, cymryd ys dy hyn y clechgych na Gaelic yn diw? So, as je a bhí na bóci rhaid mi óper an sa Gaelic, so fa sy'n sgonia fa mi a gwpa ma copyright an sa Gaelic, so fa mi ga clacht gach la fa sy'n snach, ach gwmiost yna chan i mi a gwpa sa Gaelic dyrach yn dras. Agus, jen óper a hacad yn ish ma ha? So, ha mi a gwpa ag ffosioch a ffylmach, agus ha mi a dianw gyrus yn mi ein fettichen, so ha wy fod ac ym yn cwrs fa sio. Hoig fettichen ac yn hyn? Yep. Wel, cha fi dydys y byd ys iolddych yr isyn nawr hyn. Agus, nid ha minute hwyd acad? Ti fys dy gianw? Wel, gydrich bu mi a clwych lys na pettichen acamsa, ach ha mi chomesel e leorich yn cwtsioch, so fiach mi dyrach a lefych an sa Gaelic, ha wy sy'n bi acamsa. Agus ha yn ddwofus lorich yn acad an yn Gaelic a ffyr fa? Agus leorich yn sgoniel, ha tol leorich yn bastoch glefa a ha wyr dyrach yn dras y cwtsioch. Slag y dyraf. Jem fachgol nio yn napyrst y Siorrachd an sa Gaelic?
So ha apist an bhfuil insi na gyo as toirt agus ha míos miniach go bheith mi mesel a cheall an an dói ó ha a gra go bhfuil sin a féin an nirin ag am san bí an dói san bí ach cuideach ha mi mesel ena íomhain an san apist seo a ha míos miniach go bhfuil cadan sábhach agus fáitneach. Ó, is het uafasach snog. Wel, tapal it sa fina, agus chluinne sin barach fa fina na satse sa program, na a visi a dash colverú. Ach an dráasta nach tá sí sin, agus nach dúnsaí sin hín bicin a bharach Gaelic. Leis grau me cháchgarach a ha sin go bhí brín an dú, cumí sin cúsin go ma siimplí son fine golf. When we're preparing food, we sometimes start with a recipe and to follow it, be fé maciv iad gríhitsin, ingredients. Gdíhitsin. You may also hear the word táchuid being used for an ingredient. Táchuid, although I'd say that gdíhitsin is the most commonly used. When you're cooking, how i cáchgarach, which is quite a general term and one which we've previously learnt. But if you're baking, how a funne. Baking, a funne. When you have your ingredients gathered together, be you a miscachuch. You mix them, mixing. A miscachuch. However, if you're making a dough, you'll end up having to knead, which is a tuilleadh. Kneading. A tuilleadh. Now, moving on to flavours. The Gaelic for salt is sallan. Sallan. But if you want to say something is salted or salty, it's sailche. Sailche. But perhaps you wouldn't want to make it rohailche. Too salty. Rohailche. The Gaelic word for sugar is siorrachd. Siorrachd. But to say that something is sweet, you use the word milish. Milish. But again, overdoing it could end up making your dish rovilish. Too sweet. Rovilish. Milish is closely related to the word we use for a dessert. Meilshan. Meilshan. And now that we know that meilshan is a dessert, if you were planning a menu, you would refer to your starter as ichiet chórsa, the first course. Ichiet chórsa. And your main course as an príomh chórsa. An príomh chórsa. I'll just share with you the Gaelic for the yolk and the white of an egg. The yolk is buiachan. Buiachan. And the white is gealachan. Gealachan. As I've said before, not only is Gaelic such an expressive language, it's also completely logical. Sometimes. Nishe nach éistin rishe nacháirigh itar Sophie agus Rona. Hi, Sophie. Hi, Rona. Bhí an úrach in the noch. Is ich sin net madig. Ik vind maak maar feitjen me ha. Bhí mé fá an na tuis as a bhóla, fad uair de híte. Bhí mé acht gus bíga uidirje. Ha me váher maar finje ach, Charloom se vi kakerach. A recipe seo siimplí. Nach hiesje gaat je jemes door zo'n ar een uur me ha? Well, a réad recipe. Bhí me tú 200 gramme flúr. Se flúr gelf a chleach me se. Bhí fé mac het is packet vic je vedem hidem. 3 Spanian móra bháin alla chreneala, agus 300 milliliter de uisce. Ha sin firste? Cur na stúhann tírim cálaigh, agus an nóir sin an ála agus an duisce. Nuair a néo sin, fé me tú a bhiscacha agus a thuisnachuch. Jé? Bhí ó goprachuch na túis le bháin. Agus fé me sin a dhéanú a dhíist in gceann uair a híte. Siar geen smeunjachach me lána visin a gulachach gemarach. Kukuruk de geta, nach tuk? Hoek, is hij kwijt de erstes. Jé chud a sinne de klaar wie?
Bí deagh chúrsa cersca leoras an bháin. Bí. I chiad chuirse. Brot neo bratan? Bríomh chúrsa féil neo ias clé pedatan ó ras. Neo. Príomh chuirse agus milsin as é? Bhí sin na bear. Bí céich nó blisca deich go dúman le cúpa coffee. Dé chéig I Siorrachd. Strúdal le úlan. Ha srúdum iachla na smúneachug mion. Nach jaargain a goladás chun an toisich. I chiad chúrsa. Ní mi brot le kerk, cref gari agus union. Ach, fac mi cref as. Rikels nach corderie. Brot agus ar an úr is an I chiad chúrsa. Agus jef sin rut millisna ga van weiche, is an mílsin. Wil sin can an léisk? Chanel itcher. Nam feikig eta seo an draste big I glan I dói. Chi maadacha. Sé vi is blasta. Cymryd a chai gaif. And Jachakov I the chorig a linting. Sophie was making aranúr, fresh bread. Aranúr. She explained to Rona that she would be a fakel na túise ounce of older, leaving the dough in the bowl. A fakel na túise ounce of older. This was because it had to rise or expand. Féimi acht. Féimi acht. We use féimi here because túis is feminine. And we have to be careful with that tiny word, acht, which means to rise or to expand, so that we don't confuse it with at, a hat. At, which sounds similar, but is definitely not the same. Sophie explained that the dough would rise to be I gá uiar, twice the size. I gá uiar. She explained that the dough had to be a viscachug, to be mixed, a viscachug, and also had to be a huisnachug, to be kneaded, a huisnachug. Nach thuirsin súil crimach den chorig a bhíist. Bí ar an úr ac yn y noch. Eis ich sin net maadach. I fé mac mar feitjin ma ha. Bí mi fag an y tuis as y fawla, fad oer de hietje. Fé mi acht gus bí ga uirdinge. Ha ma bhair maar finne ach, Charloom sa vi kokerach. A recipe seo siempli. Fé mi tú 100 gram vloer. Se vloer gelf, och lech misje. Bí fé mac het is packet vik, je vedem hidem. 3 Spanien móra bháin alla chreneala, agus 300 milliliter deagh. Ha sin firiste? Cur na stúhan tírim cálaigh, agus an nóir sin an ála agus an duisce. Nuair an éo sin, féime tú a bhiscachuig agus a thuisnachuig. Agus anisha nach gaf sin céim amachchas an studio códdarí Calum Maclean, a neach neach dána acin. Calum's out and about. Channelie some catcha, but I think he may just have found the perfect starter. Stácha gan toirt blasta ye. Siúat a Calum. An lava ved, she a yiv. Gav malishgal. Vami a knuasachuig. I was deep in thought. Vami a knuasachuig. In be usa uernen a berkachuig et na question mora. The big questions. Na question mora? I was considering a very important one just now. Jane Shorsha brot a charloom. Soup. Brot. Keist chuttermach do rinus and be the shanachkris. Kerk le noodle. Lentil. Peser in his hammer. Nja. Brot, Alpenach, Scotch broth, or just brot, as we Alpenich like to call it. In Jew, Ghearmailt Gàidhlig, one of the few places that gives its name to a brot. And it is not brot di ferry. Gus de chutjechuig, seo tuairmse na ga.
Here are a few clues to help you out. Tuairimse na Gà. An sa bhrocht seo ha trí príomh gríochain, three key ingredients. Gríochain are ingredients. Gríochain. It's got a nice ring to it. Gríochain, onion. That's not much of a clue. Ha onion chavór an sa hullebrocht. Gríocha Gà, buntata. We Gaels could talk for hours about potatoes, earlies or late, waxy or floury, skin on or skin off. Siorrachd Mhoireibh. It is a very Celtic thing, Siorrachd Mhoireibh. Gríocha trí, you'll guess the brot with this ingredient, atach smochte. Siugh, brot chullan. Cullen skink, brot chullan. But I haven't got an atach smochte to hand. That was Series 1, Episode 9, if you want to go back and have a look. The sma is deagh sinna dhéanamh. It's well worth it. The sma is deagh ach an draste, féimi sinna gáil síosan sin I lorach cúteacin learngaelic, an expert, cúteacin learngaelic, atachan agus brot. Agus an lá féir, sí a dhéibh. Ian Watson is a former world Cullen skink champion who has been making brot chullan for many years. Traditional Cullen skink consists of potatoes, onions, smoked haddock, cream and milk and seasoning, and that's all. Very simple. Where does the name Cullen skink come from? The Cullen comes from Cullen, obviously. The skink, there's various theories. One's that it is Gaelic for shin, or Russian for shank, which traditionally it used to be made with meat, but because the people of Cullen obviously couldn't afford meat and they had plenty of fish, they substituted a fish. What makes a really good Cullen skink? Ingredients, the freshest ingredients. Our potatoes are from across the road, our onions are from across the road, our fish is from Bucky. The best ingredients you could get. Tell me about the World Championships. I believe that you've won them. I've won the competition twice for the skink traditional and twice for the twist. Ceart maha, bhílean blasta sa haigh toirt? Deagh. Ha blasta. Bleva. Chaníl móran na sear na brúdhinn. There's not much that's better than a full stomach. Chaníl móran na sear na brúdhinn. Agus jovíag san áite as an tánacha. It's given me some food for thought. I wonder if I could get a recipe named after me. Something savoury. Calamari, cheumannan, calajoy, stocha, joy. You could have a joy, a joch, named after you. Siad a bheach. Chaníl móran na sear na bíag agus joch. Ghearmailt a héin, chaníl. Agus chaníl an béchtir jo reinseart brot. And thanks to Calum's efforts in Cullen, we learnt that a cnuasachach is pondering or deep in thought. A cnuasachach. And a beachgachach means considering or reflecting. A beachgachach. And if you want to give someone a clue or two, that would be toirimse na Gà. Toirimse na Gà. And remember, you'll find more learning materials related to today's topic online. And if you need a bit more support with some of the language in this episode, you'll find a subtitled version of the programme on BBC Albapa's YouTube channel. Ha fína a bheis called Morayshire. Agus fína chunnig sin Calum on a hit, agus sé an tòir jo reinseart brot. And the dheagh héin riamh brot chullan. Chad a dheagh go meáisina, sé bhígan a hanam mar sin charú córam an riamh an brot dheaghan. Cúnneach a gúniu tá sé go sin? Ha mi as méineach gon deach mi bhígan a gánig mi alaba, so ha sin 7 bliana arás dearach an drásta, agus chadú dheich mi fiol roia seo mar sin charú cho
diffrite from bíocha bhí a giche roia seo. Agus cyrson ys mwyn yw ma gyda sin yn doi y biar yw'te. Mae hafis ac yn has, ha mi mesel y biochen. So, sin yn yfed a ha mi nam vegan. A ha mi ysmynioch gyfele glefa eston an arniach, agus gyrach ha ma gŵd cwtsioch. Agus, di siwr sy'n byg y Siorrachd Mhoireibh y fidianaf? So, fi mi ra chanje mi ma coch na feature. Ha mi mesel y pasta stir fry. Gyrach pasta is glatterig som by, so sin hafis misha djenu. Byg yma sy'n pli? Yep. Agus, y fel glasach yw ma ers yna fi y gych mwy mar vegan? Ha toa artichen vegan aan een glasachu. Agus ham ysmynioch gyn cwr iad falch dynius am by, so chan je fem acad a fi nad vegan gyn chej awn. Agus gyrach artichen becarach cwtsiach, so ha rwyd vegan awn ys yn gach dyni aan glasachu ham ysmynioch. Agus ha tor recipien yn eisiau awn, do vegan ich, can byg y fegacet, mae'r yslichgal ei ffiol, nio'r le cas ys rydyn ni le, ach yn eisiau, yw ti dreach vegan ein ora? Ja, ha toon na siya a fi nad vegan san langi ham ysmynioch. Agus chan je fem awn gyrach glasrich is tofu iche, ek yn toi iche. Di siwr sy'n nos coch gyrach y Siorrachd? So sauna sa gyda mitch a hami, so hami gma mesel bioch Ghearmailtach. Agus ha rwyd caren coltachdi machgus kaasje akin fel spätzle, so si pasta a haun kutjach le toa kaasje agus ham ho mesel am biosho. Agus y fel byg nasianta na Ghearmailt awn? Ham mi ysmynioch gyfe na Ghearmailtich hast gwma mesel fiol a hasin a gaharachach kutjach, so bi to dynje a giche bier fiol get nach iad vegan iad ach hastig gyrach ma biach nasiant awn sa Ghearmailtich has. Wel, taplet gymwr ffyn, a fach o un sy'n achlein sy'n my dy feha, my'n fiag vegan acet agos my'n llia yw'n sy'n chi acet cwdiach yn y Gaelic. Mor yn tang. Nes y myllien sy'n o'r lys yn yw'n sychach, jym ein bicyn sy'n chorig a fa etter Sophie agos rona a choed y ddiysg. Je chwyd y sy'n edrych lawr fi? By da chwr sy'n cersgalior ys o'n blôn? Bi. Y chiad chwrse. Brot, nio bratan? Briaf chwr sy'n ffeol, nio ias, gle pedaten o rys? Nio. Prif chwrse agos milsyn, as e ei? Fe sy'n na ber. By ceich no blisga jech gydylman le cwpa coffi. Je cheg y Siorrachd. Strudel le úlan. Ha srwydym i achlan y smynioch ag mi ein. Chwalfa sy'n awn sa chorig gynro Sophie agos rona a cwrt cwar bi richele, putting a menu together. Rona asked what they should put on the menu. Je chwyd sy'n i'r chwar fi. What will we put on the menu? Je chwyd sy'n i'r chwar fi. They agreed to prepare 2 courses. Da chwrse. Da chwrse. And the Gaelic names for the different courses they discussed were Ichiat chwrse, the first course or starter, Ichiat chwrse, then Amthiav chwrse, the main course, Amthiav chwrse, and to finish, Mealshan, dessert or pudding. Mealshan. You need to pay attention to certain words in English when you're looking for their Gaelic equivalent, and pudding is a good example. Mealshan is a dessert, but if you're talking about another kind of pudding, the savoury black and white puddings, a white pudding is marach yawl, marach yawl, and a black pudding is marach gu, marach gu. You get a few strange looks if you mixed up marach and mealshan. The girls knew that Etta liked cake, so when Sophie was talking about her favourite cake, Rona gave us a very descriptive phrase. She said, Hastru rimiachlan. My mouth is watering. Literally, my teeth are watering. Hastru rimiachlan. Agus nan torget cwrdd gose y gol glôn cwtyrua, fig strw rimiach yn sa cwdiach. Se chórstig ddw.
There are several ways of expressing if in Gaelic. Ma is used in the present, past or future. Ma how jíshal, tógi sin yorn. If you're ready, we'll get going. And in the future tense, a verb after ma takes the us ending. Ma chanasat the dat, een shimi gucht. If they say anything, I'll tell you. But with a conditional verb, when talking about a hypothetical situation, we use not ma, but nan. Nan gianach tushin, we get gematangal. If you were to do that, they would be very grateful. Nan gianach tushin, we get gematangal. In Gaelic, both verbs of a conditional, hypothetical sentence need to be in the conditional tense. The verb after none and the verb in the main statement, whereas in English, the verb in the if clause is often in the past tense. If you did that, they would be grateful. But in Gaelic, nan gianach tushin. Or, I'd be pleased if you came to dinner. Bhíonn toilte nan chicuchtú go dínead. Not mahanaku, but nan chicuchtú. Ha program gymalwan i'r fiacin, agus siar súla horst idd cwch dyn y sig sin. Baking is a funne. A funne. If you are a funne something sweet, it will be milish. Milish. But if it's too sweet, it'll be rovilish. Rovilish. If something is salty, it's saillche. Saillche. And if it's too salty, it's rohailche. Rohailche. The Gaelic for mixing is a miscachuch. A miscachuch. And kneading is a tuilleadh. A tuilleadh. And finally, if you're planning a menu, the starter will be a chéad chóirse. A chéad chóirse. The main course will be an ptíobh chóirse. An ptíobh chóirse. And dessert, mílsin. Mílsin. Chanil ceist nach il strú rímíoch van sa nishe, nach ma gyda awn gíne the hawn. Ma ha sívse a sidig an tuilleadh stúhin júnsaí cochéaltir I coch gyrach, lorik I sivet sin an palchas an lárig línacin. For an feishev Siorrachd Mhoireibh córi cúideach. If you'd like a bit more support with your learning, you'll find our podcasts on BBC Sounds. And BBC Albapa's YouTube channel has a subtitled version of each of the episodes in this series. Chuna ná hurish maha, cúma verif a brín na Gaelic. Slán leif an drasta.